ver si nos sale. No, pero fue interesante porque lo fuimos montando. Claro, ¿lo conociste a Rafael Maldonado? Es el nuevo director de comunicación en su unidad. Y en la primera reunión yo digo, bueno, cerremos el acto con algún evento con estudiantes. Pero en plan, entremos en una aula y hablamos. Y no, no, tenemos que hacer algo más grande. Bueno, ¿y por qué no hacemos en directo? Así que, muy bien. Por mi parte simplemente cerrarlo, ¿no? O sea, Bueno, para presentar a los estudiantes, si quieren decir algo del grado, de qué el proyecto nos puede ayudar a... sí, sí, perfecto. Ya tenemos 10 minutos. Tenemos que empezar. Okay. Can we start the event, please? Thanks. Muy bien. ¿Empezamos? Sí. Hola, estimados y estimadas estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico. Gracias por su presencia hoy en este evento. Agradecemos también a las personas que en directo están viendo este evento por la web. Bueno, pues ahí está. Perfecto. Entonces, agradecemos mucho, entonces, decía, su presencia en este evento, que viene a cerrar una semana de reunión de un proyecto I+D, que fue aprobado hace ahora unos meses por la Unión Europea, financiado por la Agencia Ejecutiva de Bruselas, de la Unión Europea, y que se llama Digital Academy in Teaching Practice for Seamless Transition from Pre-Service to In-Service, Digital TA. Este proyecto es un proyecto de 3 años, como bien decía, financiado por la Unión Europea y que tiene como foco principal el desarrollo de la búsqueda de soluciones para poder facilitar la transición desde la formación inicial de los docentes a este gran problema que tenemos los docentes en primaria y en secundaria, que son los primeros años de trabajo en el aula. Este proyecto fue seleccionado de entre 56 que se presentaron. Hemos sido seleccionados entre las 11 primeras propuestas de esta convocatoria Erasmus Plus que se desarrollará entre el año 2021, que empezó en el 21 y que terminará en el 27. En este caso somos la primera generación de este tipo de proyectos que pretende, más allá de la temática de nuestro proyecto, que es muy clara, esos proyectos en general pretenden construir un nuevo espacio europeo para la formación docente. En nuestro caso nos enfocamos, como bien decía, en la transición docente.
Soy Tomás Prola, soy también investigador, profesor en esta casa y también trabajo y soy miembro del Departamento de Proyectos de I+D de la UNEAD y de FUNIVER, la Fundación Universitaria Iberoamericana. Bien, diré algunas palabras más y presentaré a nuestros invitados de hoy. Los maestros y las maestras tienen dificultades de transición. Hay estudios de estos últimos años que demuestran que 1 de cada 3 docentes abandona la profesión docente durante su vida laboral. Es evidentemente un gran problema en relación también a las políticas públicas. Y el 70% de estos maestros que abandonan y maestras tienen menos de 40 años. Frente a esta situación, evidentemente, desde las políticas públicas europeas, se está buscando soluciones. De momento no hay mucho trabajo hecho en la materia, pero pretendemos en estos 3 años de trabajo poder desarrollar una plataforma digital para acompañar esta transición docente y facilitar a vosotros, vosotras, como estudiantes de grado de primaria, facilitaros un poco esta transición y ese pase del aprendizaje de la enseñanza a la enseñanza del aprendizaje, que es un paso complicado. Bien, pasaría a presentar entonces nuestros invitados. La sesión de hoy será una sesión de 1h15 probablemente. Empezaremos con nuestros invitados, que son todos miembros del proyecto Digital TA. Son todos investigadores europeos, tenemos esa posibilidad. Van a intervenir en su idioma, perdón, en inglés, que a veces su idioma coincide y a veces no. Harán este esfuerzo de hablar en inglés. Y entonces intentaremos cerrar esa ronda con el líder del proyecto, Josep Alemán, que es también profesor de la casa. Y esperamos que tengáis algunas preguntas para hacernos y las responderemos con muchas ganas, porque nos encanta, somos todos docentes aquí. El contacto con los alumnos es muy importante. Y finalmente cerraremos este acto con algunas palabras de Laura García, que aquí está presente, nuestra colega también, que es la coordinadora del grado de primaria, creo que la conocéis también. Y esa es un poquito la idea para hoy. Bien, empezaremos entonces con la intervención de Rachel Lenihan. Ella es de la Universidad de Limerick, en Irlanda, y es una especialista en temas de formación docente, de transición, y doy paso a Rachel cuando quieras, Rachel. Good morning. I hope you can hear me. We're delighted to be here this morning on behalf of the University of Limerick. So thank you for the introduction. My name is Rachel Lenihan. I'm representing my colleagues who are here with me today, Dr. Joanne O'Flaherty and Dr. Orla McCormack, and our colleague who couldn't be here, Dr. Anne-Marie Young. So we're really excited to meet our partners and to be involved in this project, because that transition from the campus to the classroom is something that we feel very passionate about, and we're aware of a lot of the supports and challenges that are there. So we just wanted to speak a little bit about our experience and the Irish context this morning. So behind me, I think there was a map. So it shows you a map of Ireland essentially, and where we are. You can see we're in the southwest of the country, and it's a very beautiful part of Ireland. Very green, very wet, lots of rain. And we're lucky to have a really beautiful campus. It's very picturesque. It's quite large. And it's growing all of the time. We are one of the largest providers of teacher education programs in Ireland, and our specialism is post-primary education or secondary teaching. We have different programs, so when our students come to us, they can
take two different routes. One would be where they do a 4-year program, and they would have, oh, excuse me, thank you. One would be where they have a 4-year program and they have 2 school placements or 2 practical elements. And they would qualify in a whole host of subject areas, for instance, science teaching, physical education, technology subjects like wood technology and engineering technology. And then we have another program whereby students would have already studied at undergraduate level. They would have completed a degree in a particular subject area, and then they would take a 2-year program called the Professional Masters in Education, and that is where they study pedagogy and they study the foundation subjects, all the education modules as well. So we have 2 different routes to becoming a secondary teacher in our institution in the University of Limerick. So you can see on the images behind me, it's a big campus, it's very beautiful, it's a lovely place to visit, you know, and we're delighted to be here with you today on behalf of the University of Limerick. Teacher education in Ireland is quite, you know, it's complex, it's changing all of the time. On the slide behind me, you'll see lots of Irish words. So as linguists and students of language, I'm sure you'll appreciate, we have our own language, even though predominantly we speak English in Ireland. And you'll see there are a number of steps, I suppose, in becoming a teacher, and change that has happened in Ireland that we're very appreciative of is we acknowledge that transition from the campus to the classroom. And there's just the previous slide, Tomas, please. There's that word in the middle called droichead, actually translates from Irish to English as bridge. So it's this idea of crossing the bridge into becoming a teacher. And that is there as a support with some mentoring for newly qualified teachers, we call them in Ireland. So when you leave your formal studies in college, that there is still this transition period where you get supports in school. And then the Teaching Council, I suppose, they are like the professional governing body. They, you know, govern everything we do in teacher education in Ireland, and they're very aware that teaching is a lifelong learning journey, that we are all growing and learning for our entire career, and that is something that we're supported in. Then, no, the previous one. So other supports then might come in the form of your subject associations. For instance, I'm an English teacher. I teach English and history in my classroom before I joined the staff in the University of Limerick, and I would be a member of my national organisation. We get lots of supports there, also from NGOs or non-government organisations. So one organisation I've worked with there is Ubuntu, and they work in the area of global citizenship education and do huge work with teachers to support us all the way through our career. And then we have like our teacher unions and the patron bodies in our schools. So there are supports in the system for teachers as they make that transition. I worked with Junior Cycle for Teachers. You see our logo there. That is a government-funded body that supports teachers in a particular stage of Irish education reform. So there was big change in the last 10 years in secondary education, and we worked nationally to support teachers as they navigated that curricular change. But the PDST and SkullNet are also there, and they offer supports to teachers at all levels. While there are supports, we're aware of some of the challenges in the system. So, for instance, our colleague Anne-Marie, who's not here today, has worked in this idea of building partnerships between the school and the university so that we have a more seamless
transition from campus to classroom. We're also aware of the need for training for mentors. So the teachers who work with you in the classroom, your cooperating teacher, the tutors who go out to see you on school placement, we're aware they need further training and supports. Education change is happening all the time and it impacts us in the classroom, and all of the points we've made here, there is a huge amount of research conducted in Ireland that exists in the literature to tell us that these are challenges our teachers face, and I have no doubt that you're experiencing some of them as well, or will experience them. Finally, there is that, as much as we have steps in place to help student teachers make the transition, there are still gaps between what they experience in their formal education in becoming a teacher and when they go into schools, and we're aware of that too. Finally, some of the points here. Job security is an issue. You know, when you graduate, when you're in schools trying to get a contract, the uncertainty of that, we're aware of those challenges. Also the point around the reforms. And finally, a big part of becoming a teacher is that uncertainty, anxiety that comes from change, you know, and we have references here on the slide, and the next two references we have listed lots of the literature, a lot of which is research that's been conducted by my colleagues in the University of Limerick with other contributors, and it's there for you if you would like to read about any of these issues. So there is a huge evidence base there to tell us about the challenges that are there for you, as well as the supports that are there. So hopefully you might find them helpful. Thank you. Thanks. Thanks, Rachel. Estas intervenciones están muy enfocadas a los países de los participantes y, como bien os habéis dado cuenta, se van a desarrollar en tres partes. Primero, la descripción de la formación inicial. Segundo, la descripción de los soportes para la formación continua de los docentes. Y finalmente, los desafíos que presentan la transición docente. Daré la palabra ahora a Agnieszka Split, que es de la Universidad Jan Kochanowski de Kielce, en Polonia. Agnieszka, the floor. Does it work? Yeah. Thank you very much, Thomas. My name is Agnieszka Split, a very difficult surname for you. And I came from Poland, Jan Kochanowski University, that is located in Kielce. And if we can have the first slides, you can see where Poland is. Okay, so because usually some students have problems to find Poland. So now you've got the map of the world, and then you've got the map of we've got the map of Europe, and then finally Poland. And here at the last map, you can find the provision that is province called Świętokrzyskie, another difficult word to pronounce. And here we've got the university that is called Jan Kochanowski University, and then you can see the letters. So the abbreviation, that is UJK, stands for the name. And now you can see some slides from the campus, as we've got a very modern campus with 6 faculties. Actually, my faculty, that is the Faculty of Education and Psychology, is not on the campus because we've got the building that is a kind of older monument, so we cannot change it right now into the campus. And what you can also find here is a set of numbers. So as you can see, we have 6 faculties and 2 additional branches in smaller cities around Kielce. And also we've got, as you can see, around 900 teachers and about 12,000 students. Of course, the numbers change accordingly to a particular year in which we study. And let's go on, because it's not really interested, but anyway, we've got the Erasmus agreement, so if you would like to see the campus and if you would like to learn something in our university, you're welcome. We are partners, ¿no? Yes, of course, we are partners. Si os interesa hacer un Erasmus Plus, tenemos convenio con la universidad.
Yes. Dziękuję. Yes, you are really warmly welcome. So let's go on then. What I would like to tell you is the system of education in Poland, and now we've got some changes. It doesn't work? Yeah, it works. There are two different possibilities for students. The first is the first cycle, that is 3 years. Then you need to take the master's degree that takes you 2 years. And this is the first track for all the subject-based courses. So if you would like to study biology or physical education or music, you need to follow this track. So 3 years plus 2 years. And here you can be a teacher also, and I will come back to that later. But if you would like to study pedagogy, education, you need to take the second track, that is the 5-year track. So finally, you are the Master of Education. And let's go on then. Now you can see some modules, because we think about teacher training here. In this project, we focus on in-service teachers, but also on pre-service teachers, so students learning how to become teachers. So you can see module number 1, that is very general, in which you learn the main subjects, so economics or physical education, whatever. Then we have module number 2, in which you have very general subjects like didactics or psychology or education, like history of education or something similar. And then we've got module number 3, in which you can focus more on the didactics of the subject you are going to teach. So in my case, that is the methodology of teaching English to young learners, because I teach how to teach kindergarten children English. And then finally, in the module number 4, you've got very specific lessons. So for example, phonetics of English. So then you know how to teach pronunciation. Okay, so let's go on. And when you finish being a teacher, actually, it's a not very easy situation in Poland, because we do not have very systematic support for young teachers. Of course, we've got some initiatives, but it is not as well developed as in Ireland, for example. So we are working on it. And now you can see what happens. We've got some formal explanations of the professional development program. So when you go to school, you start your scholarship, we can call it, or entrepreneurship. You are a novice teacher and you've got a mentor in school, at school, but it has nothing to do with the university learning, because teachers from university are no longer involved in any help to teachers. And then we've got some special centers for professional education and teacher training and support for teacher professional development. One of them is Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Very difficult again. You can see the abbreviation at the back. And this is a center that is also a partner in our project. So they will take care of young teachers, novice teachers that start working at schools. They run some workshops, trainings, etc. And what is also well developed in Poland as a kind of private sector for teacher training. But it's not easy to find a financial support for the training. So usually a lot of teachers pay for the courses and workshops on their own. And finally, this is what I've mentioned. Let's come back to the practicum. The most important link between the university and school is the arrangement of practicum. We've got 2 different kinds of practicum, as you can see here. The first is so-called mid-year program. So you
go to university, you take courses at the university, and at the same time, we arrange some special days or some special hours at schools and kindergartens. So then you can have a kind of parallel learning at the university, at school. And the second kind of practicum is, as you see here, it is a kind of continuous practicum. So this is 1 month, for example, during your vacation, in which you work at school or in the kindergarten. And this is the moment in which you've got a lot of support from teachers from the university, because we have university-based teachers, supervisors, mentors, and at the same time they cooperate with your supervisors and mentors from school, so school-based mentors. And let's go on. And what are the great challenges in Poland? As I have already mentioned, the inclusion program is not well developed so far, so we hope for the project here to develop a lot of ideas. But the problem is that we do not have much evidence-based information what teachers need, because we do not have any contacts with novice teachers. So the only possibility to get some knowledge what novice teachers need is just doing research. But it is not so easy, because it is always the scientific research, nothing practical. And the second problem is, and I think it's a huge problem right now in Poland, the social status of teachers, because teachers, generally speaking, are not well paid, and this is not the position that young people dream of. Usually we say that teachers love the work, they love being teachers. So what you need to be a teacher in Poland is passion. That's the main part of your life. So I really feel teaching is my passion, that's why I'm a teacher. But it's not a well recognized position in Poland. And we also had some months or some years ago, we had some really difficult situations, and a lot of campaigns were done, but anyway, the status is not really still high. And another problem is that we do not have the systemic help for teachers, so taken by the ministry or taken by some public centers. And finally, which is the last one, yeah, okay. And finally, there is a gap between the scientific knowledge on teacher education and what is really happening at schools. So this is the problem for us. But we hope to change everything after the project also. Okay, thank you. And probably this is the last one. So thank you very much. Probably I should have said I haven't included any sources, any literature, because when I'm talking about Polish education system, I'm using Polish books, and I think you cannot read anything in Polish so far. Not for the moment. Not for this moment, but when you come to Poland, then you can learn Polish. And I would like to mention also my colleagues. They are not here right now. We've got a team of 5 teacher educators, so me, Aldona Kopik, Zuzanna Zbruk, Anna Szczepanek-Kus, and Zofia Okraj. And of course, we've got some support from the university, especially in form of Beata Banach, our great colleague. Okay, thank you very much. Thanks. Bien, ahora me gustaría presentaros a Jesús Solera. Jesús es del Centro de Formación Permanente del Profesorado de Segovia y es profesor en esta institución. Aprovecho para también aclarar algo que aún no hemos dicho, de que en este proyecto que reúne universidades europeas, como bien veis, hay también instituciones de formación continua. Bueno, Agnieszka lo demostró, es CDN, es la institución de formación continua que participa desde Polonia,
Y en nuestro caso, en España, Jesús Solera, the floor is yours. Hola, buenos días. Lo primero, pues agradecer la presencia. Creo que para todos nosotros es un orgullo hablar a futuros profesores. La profesión que habéis escogido es fantástica. Tendréis compañeros que estarán desarrollando software, creando aviones o queriendo ser empresarios, y vosotros vais a trabajar con personas, pero con niños. En vosotros está el futuro de la sociedad. Es algo muy importante y creo que tenéis que estar muy contentos de la profesión que habéis escogido. Lo primero es eso. Me alegra mucho comunicarme ante un grupo de futuros profesores. Yo soy profesor, como ha dicho Tomás, junto con María, mi compañera que está ahí, pero que lo hemos elaborado esto juntos, y trabajamos para la Consejería de Educación de Castilla y León. Yo vengo a representar a una institución española y, junto con lo que ha dicho Aneska, somos la otra organización que está al otro lado, cuando vosotros ya seáis profesores, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre. Ya os han contado desde la parte de la universidad que muchos de vosotros ya estáis en ello, estáis en el Practicum, yo contaré un poquito de ahí, pero luego os voy a explicar el apoyo que tenéis cuando ya accedéis a la carrera profesional. Esa es nuestra labor de Centro de Formación de Profesores, y luego veremos un poco los retos, como han ido contando tanto Rachel como Aneska, que hay desde que vosotros acabéis hasta que consigáis acceder a la carrera profesional, ser profesores en activo. Y de eso se trata lo que hemos venido a explicaros hoy. Vamos a intentar ayudaros a dar ese paso, a que no estéis solos, desde la universidad, desde las instituciones educativas, en nuestro caso desde España. Bueno, yo hablo desde Castilla y León, pero represento un poco cualquier institución educativa de España. Ya sabéis que las transferencias en educación las tienen las comunidades autónomas. Yo trabajo en un centro de formación e innovación educativa. Ahora veremos, cuando llegue a la explicación, el apoyo que os podemos ofrecer más allá de la formación, sino que vamos a intentar pues, introducir novedades, proyectos de innovación. Bueno, ahora os explicaré un poquito. En Castilla y León somos CEFIE, aquí sois CEP, y hay uno en Santander, tenéis otro en Torrelavega y otro en Laredo. Nosotros estamos, si vuelves atrás, Tomás, repartidos en 13, porque somos una comunidad autónoma muy extensa. Tenemos uno por provincia, tenemos otros cuatro, en pueblos grandes, como Aranda de Duero. Bueno, si conocéis algo Castilla y León, hay otras poblaciones más allá de las capitales de provincia. Y hay algo interesante que hemos desarrollado en los últimos 5 años, que son 3 centros de formación de profesores específicos. Son regionales. Cualquier profesor puede acceder a ellos, y es uno relacionado con las lenguas, que está en Valladolid, hay otro con la metodología, que está en Soria, y hay otro con las TIC, que es el que más relación tiene con mi asesoría, que está en Palencia. Desde ahí se está ofreciendo otras formaciones que a veces son online, son proyectos innovadores, con lo cual ese es un paso que estamos intentando dar. Por eso nos han cambiado el nombre y ahora somos Innovación Educativa también. Ya vamos a contaros las siguientes partes. Tomás. En esta primera parte, el Pre-Service Teacher, es decir, es donde os encontráis ahora, formándoos para posteriormente ser profesores. Yo no voy a incidir mucho, puesto que estoy aquí ante formadores de la universidad y sabéis incluso vosotros tanto o más que yo. Voy a haceros un pequeño repaso, y luego la siguiente parte sí que es la más importante desde nuestra organización dentro de este proyecto común que tenemos, junto con el centro de Polonia, que ha explicado Aneska, que hay otro centro de profesores, SCND, que es como nosotros, pero en otro país, para intentar aportar a este proyecto. Bueno, en España, más o menos como han ido contando Rachel y Aneska, es parecido. Hay una ley orgánica que desarrolla este paso. En infantil y primaria, como muchos de los que estáis aquí, pues sabéis el número de horas. Hay que hacer un practicum. Este practicum se gestiona desde las universidades, con las comunidades autónomas, las consejerías, y luego hay cierta libertad y ciertas modificaciones dependiendo de la comunidad y la universidad.
¿vale? Este practicum pues, suele desarrollarse, como bien conocéis, cada año van a repartirse las horas. El primer año que vais a un centro escolar suele ser un mes, es más de observación, consulta, preguntas. En la siguiente vez que vais a ir será 3 meses o un semestre, depende de la comunidad autónoma y de la universidad, si es la UBA o es la Universidad del Atlántico. Entonces ahí se modifica, pero ahí ya vais a participar. En teoría, el mentor vuestro tutor, como han dicho, estará formado, o de eso se trata, ¿no? De que cuando vayáis, el tutor, el maestro que os vayamos a recibir, estemos preparados para intentar acompañaros, ¿no? Y poneros ahí un poco la motivación, las ganas, y también ayudaros con ese aporte teórico, ese aporte práctico, la metodología, a que os atreváis vosotros a poner en práctica, a conectar la teoría que recibís aquí con profesores como Josep y lo lleváis a la práctica con los alumnos. Eso no es fácil, no es fácil. Cuando vayáis a los centros, pues es complicado, el tutor que os recibe también tiene que hacer un esfuerzo. Entonces, eso puede mejorar, es parte que este proyecto va a trabajar, ¿no? Se puede mejorar el rol de ese mentor, se puede mejorar el rol del coordinador de la universidad y el contacto que tenga con ese profesor. Vale, luego en la última parte, ya el último año, se supone que vosotros vais a tomar la clase y vais a enfrentaros. No lo toméis como un castigo, ni como un reto súper complicado, ni paséis esos meses estresados. Disfrutadlos, porque es la oportunidad que vais a tener de practicar de verdad. Es decir, vais a hacer aquí muchos trabajos, vais a exponer entre vosotros, pero no es lo mismo que estar enfrentándote a un niño que a lo mejor ha tenido un problema en casa, otro que acaba de venir de, imaginemos, una guerra, como están ocurriendo ahora, o cualquier otro problema. Entonces tú vas a enseñar educación física, aquí pues Josep os va a enseñar un montón, o Samuel, pero vas a tener que dar clase de educación física a un niño ciego, a un niño en silla de ruedas o a un niño que no ha desayunado por la mañana. Entonces, cuando os enfrentéis ya vosotros en los últimos cursos, aprovechadlo, porque de ahí podréis coger el feedback para lo que es vuestra profesión. En secundaria, para poder acceder a la carrera profesional de profesor, primero tienes que tener una licenciatura, como sabéis. Posteriormente tienes que hacer un máster, salvo que vengas de pedagogía o psicología, que ya podrías acceder para orientador en algunas especialidades de secundaria, orientador educativo o FOL u otra serie de especialidades de formación de FP. Pero lo normal es que alguien que tiene una carrera pues, de ciencias o de literatura tenga que hacer este máster, que aquí también lo tenéis, creo, ¿no? Si no me equivoco, que tiene un número de horas y tiene una parte cada vez más importante, que es un semestre en un centro educativo. Hace años se estudiaba en un fin de semana. En un fin de semana eras capacitado para ir a dar clase a la escuela secundaria o al instituto, ¿no? Que aquí podemos decir. Esto por suerte está cambiando. Es decir, que para poder acceder a ser profesor de secundaria, además de ser licenciado en matemáticas, debas de pasar por unos conocimientos pedagógicos, que te enseñen metodología, que te enseñen psicología, bueno, y que además practiques antes de llegar. Eso es un poco lo que me parece más interesante de nombrar en este pre-service teacher. Bueno, en principio nosotros ahora vamos a contaros, o yo voy a contaros desde nuestra parte el único punto en el que intervenimos, un momento, Tomás, aquí, que sería con el tutor. Desde la Dirección General de Política Educativa en Castilla y León y aquí en Cantabria también, se desarrolla la formación junto con CEFIES y universidades para dar a ese mentor, a ese tutor. Es decir, desde hace tiempo se han tomado en serio, pero aún tiene que avanzar mucho más, que el profesor que os recibe se haya formado para acogeros, para intentar ayudaros. ¿Qué ocurre? Que el profesor que os recibe tiene muchísimos problemas en clase, es voluntario, no le motivan ni económica ni de ninguna otra manera, simplemente para el concurso de traslados les dan algún punto. Entonces cuando vais aún les tenéis que dar las gracias porque lo están haciendo, porque ellos pasaron por el mismo proceso y quieren ayudar. Pero eso debería de cambiar, debería reconocerse este tutor mentor un poco más. En esto también tiene que ver este proyecto. Nosotros desde CEFIE sí que realizamos, en coordinación con la universidad y con la Dirección General de Política Educativa, que es quien nos indica el programa de lo que tenemos que hacer con esa formación, dar una serie de horas a esos tutores que os van a recibir. Tienen que
voluntariamente en Castilla y León, y casi todas las comunidades ya lo están implementando, pasar por ese curso en el que van a tener que estar 20 horas formándose para luego recibiros. Esto casi se puede entender como un castigo por algunos profesores que no quieren hacerlo, pero debería de ser así, y que estuvieran motivados para hacerlo, para intentar ayudaros lo mejor posible, que no fuera solo un tránsito a pasar el practicum como pasáis por la asignatura de matemáticas. Ya pasamos. Y esto ya es si accedéis a la carrera profesional. Si accedéis a la carrera profesional, os vais a encontrar con 3 tipos de centros. Lo voy a explicar rápido porque creo que lo entendéis. En España hay centros absolutamente privados, gestionan su dinero. Si accedéis a estos centros, la formación os la deben de proporcionar sus organizaciones. Hay otra clase de centros privados que tienen acuerdos con la administración pública, lo que entenderéis como centros concertados. Una parte del dinero es de la organización y sueldos de profesorado, por ejemplo, en Castilla y León los cubre la administración pública, los paga el gobierno. Con lo cual, si estáis en un centro concertado, podéis acceder a la formación del Centro de Formación e Innovación Educativa, los CEFIES o CEP, Centro de Profesorado en Cantabria, igual que el profesorado del último grupo, que sería lo de la escuela pública. Es decir, que el Centro de Formación Profesorado, cuando accedéis a la carrera profesional, está abierto para estos 2 grupos. ¿Vale? Pasamos, Tomás. Vale, el objetivo nuestro en cualquier centro de profesores, hemos sido profesores los asesores que trabajamos ahí, trabajamos por áreas. Yo soy el ICT, el de tecnología, María es de lengua, las áreas relativas a la lengua, por ejemplo, ella trabaja los Erasmus, la internacionalización. Yo estoy más, ahora veréis, con los proyectos de innovación educativa como robótica, Filma. Bueno, ahora os contaré un poco. Y nosotros intentamos tomarnos esto para motivar al profesorado cuando llegáis a la carrera profesional, sobre todo los primeros años. Es nuestro objetivo detectar las necesidades. Nosotros tenemos en nuestra página web una detección de necesidades, pasamos otra a mitad de curso a los centros y otra individualmente, de nuevo, casi obligada, a nuestros compañeros, a los profesores. Es muy importante la detección de necesidades, porque a partir de la detección de necesidades vamos a intentar dar respuesta a la formación que se nos pide. Es decir, yo tengo que sacar un curso de robótica esta semana porque el año pasado la robótica ha sido muy demandada. Más que la robótica, el pensamiento computacional para resolver problemas, pero va todo relacionado. Y luego, pues bueno, tenemos el objetivo de llegar no solo desde el curso individual que vosotros tendréis en la cabeza, sino que es muy importante y cada vez más formarse en el centro. Ahora explicaré cómo te puedes formar en los colegios. Estamos haciendo hincapié de que el profesorado coja su propia formación en el centro. Y bueno, intentamos que el CEFIE sea amigable, es decir, que cuando accedáis a la carrera profesional sea un sitio accesible al que nos llaman para consultar cómo se hace un Erasmus, cómo puedo conseguir hacer una formación, acreditarme ahora, que es muy interesante para vosotros digitalmente. Ya sabéis que se van a abrir las acreditaciones digitales con nivel A, B y C. Bueno, pues nosotros os podemos orientar qué cursos de formación para conseguir el B1, que luego te va a proporcionar pues poder acceder a una serie de colegios u otros. Los tipos de formación que ofrecemos en el CEFIE, que os decía, eso lo entendéis, vais a acudir a un curso de formación y ahí suele ser individual, pasas una serie de créditos con un experto. Eso lo entendemos. En los centros es un poco lo que estamos desarrollando, es decir, los centros tienen, ahora veréis, planes de formación en centros en la que a raíz de sus necesidades este centro no es igual que este otro, va a desarrollar su propia formación y va a desarrollar un plan de formación para 2 años en el que vais a poder estar implicados en un seminario educativo, en un grupo de trabajo. Imaginaos, los compañeros de educación física hacen un grupo de trabajo porque están muy interesados. Bueno, pues no tienen que salir del centro en las horas de exclusiva o quedándose un rato más, se van a formar entre ellos o se va a llevar un experto al centro y se van a formar en idiomas o cualquier otra cosa. Grupos de profesores que se pueden hacer entre distintos colegios con las mismas necesidades. Imaginemos, por ejemplo, la llegada de inmigrantes para la compensación educativa o las minorías que se tenga que trabajar de otra manera. De distintos colegios estamos intentando gestionar grupos de profesores. Y por último, ya os conté que hay cada vez más formación online. Hay 3 centros de profesores para idiomas, metodología y TIC que van a desarrollaros formaciones online que podéis hacer desde casa para mejorar algún aspecto. Por ejemplo, si queréis, no sé,
se me ocurre el Office 365 ahora, cualquier cosa, andáis un poco perdidos, sí que se ofrece para que tú tengas tu propia formación aparte. Estaría. Los canales de formación, ya os los he contado prácticamente, el plan de formación en centros, equipos de profesores, por ejemplo, un equipo de profesores que gestiona María es un School Radio, que son varias radios escolares. Estamos intentando hacer que los colegios que tienen radio escolar los conectamos. Los que quieren entrar al grupo de radios escolares se forman, entonces compran una mesa de sonido, otro profesor les explica y cada vez va ampliándose esa rueda y tenemos un grupo de profesores que han hecho radios escolares en la provincia. Luego, pues bueno, podríamos hablar de los grupos de profesores, cómo trabajan y la participación individual, pero lo habéis entendido, participación individual es o bien online o acudiendo a CEFIE. Las modalidades, se repite un poquito, no voy a entrar más. Y esto sería la I. Esa I de innovation que nos han puesto, de innovación, por eso ya ha cambiado el nombre y qué quiere decir CEFIE, va por aquí. Los proyectos de innovación educativa, os voy a contar algunos de los que yo gestiono. En este caso sería el Filma, para poder grabar con el croma con los alumnos y hacer proyectos. Sintonizas la radio, el Crea es la impresora 3D, el Ingenia son los Lego para el pensamiento computacional, los ODS son los objetivos 2030, Inclubot, inclusión y robótica, Conecta, aplica. Bueno, como veis hay otra serie de iniciativas para mejorar tu metodología. En el fondo, con estos proyectos educativos yo lo que yo aprendí, que vas pensando que vas a aprender robótica y lo que vas a aprender es Flipped Classroom o aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en retos que te han contado en la universidad, pero lo vas a llevar a la práctica, ¿vale? Eso en los CEFIES lo vais a encontrar, en los centros de profesores de aquí también de Cantabria, ¿vale? Es decir, ese pasito más sí que se intenta ofreceros cuando ya accedéis a la carrera profesional, que no estéis solos. Bueno, también hay otro proyecto que es muy interesante, este es novedoso, se llama el Observa Acción, Youth Shadowing. No sé si María lo ha traducido, creo que perfecto. Tú puedes solicitar ir a ver a un compañero, es decir, observa acción. Hay de 3 tipos, comunica acción, innova acción, digitaliza acción. Yo me encargo del digitaliza, entonces tú imagínate que quieres ver como otro compañero que has oído hablar de él, que está haciendo una cosa en el colegio que se han vuelto locos y están jugando con los legos y bueno, pues puedes solicitarlo. Durante 4 o 5 sesiones vas a visitar a tu compañero te enseña cómo lo hace y después él va a verte que tú lo vas a poner en práctica y te va a ayudar, ¿no? Entonces, eso lo hay en lengua, se puede hacer individual, se puede ir por grupos de colegios o visitar un colegio a otro. Entonces, estos son novedades o innovaciones que puede ayudar que cuando estás empezando tu carrera no te atreves a algo y puedas lanzarte. Ya voy terminando, ¿eh? Vale. Otros proyectos ya he contado, internacionalización, eTwinning, Erasmus como el que estamos aquí, el plan Compig Edu, no voy a entrar porque es un jardín, es el marco común europeo de competencia digital, del que si tenéis más necesidades de informaros, seguro que Josep os va a informar. Y en los CEFIE, pues eso, intentamos que si sale la competencia digital europea, tratar de estar en la vanguardia para ofreceroslos a los profesores. Y la última parte que me pidió Tomás que os explicara, que es qué hacemos nosotros aquí. Habéis visto que yo desde mi trabajo tengo muy claro cómo ayudaros, pero tenéis que haber accedido a la carrera profesional. O bien habéis aprobado la oposición, o habéis entrado en la bolsa de trabajo, o estáis en un colegio concertado haciendo sustituciones o trabajando. Mientras tanto, ¿dónde estáis? Sois ese nadador que va pegando tumbos en el río solos, ¿no? Estáis entre la universidad y queréis llegar aquí. Y a veces estáis ahí. Si llegáis, pues rápidamente el Civil Servant Trail, el primer año, vais a tener que pasar un curso de formación que ese es obligatorio, que sí que os le damos, que no sé cuántas horas tiene, bastantes, María, ¿no? 50 o 100 horas, tendréis que estar a presentar un proyecto, la inspección educativa tiene que firmar un papel de que habéis superado ese año y ya sois profesores de carrera. Pero hasta que llegáis aquí, ¿qué pasa? Aquí hay un vacío, ¿no? Estáis nadando. Y esto es este proyecto. Nos han preguntado a los que estamos a un lado y nos han preguntado a los que están al otro y en el medio. Ahí es donde estamos intentando desarrollar esa plataforma educativa en que nos deje, o sea, que de ahí a aquí se alargue un poquito las bondades del pre-service y las bondades del in-service, a ver si ese tránsito os le hacemos más fácil para que no abandonéis, porque si esto os gusta, os recomiendo que no abandonéis. Antes o después se cruza, ¿eh?
Y bueno, ahí está claro, acompañar. Esa es la palabra que yo me quedé el primer día que vine esta semana aquí. Y como era en español, después de tantas horas en inglés, la cogí rápido. Go with, acompañar. Eso es Digital TIA, que es donde estamos, este proyecto, Digital Teacher Academy. Y si pasamos ya a la última, bueno, de las últimas, queremos build bridges, construir los puentes. Una parte que vais a encontrar en este proyecto es teórica, porque sin la teoría se te ocurre hacer un juego con los niños, pero si no va basado en la teoría, igual no es nada. La práctica es necesaria, vamos a ofreceros casos prácticos, es la idea, qué problemas os vais a encontrar reales, metodologías en la vanguardia. Nadie entendería que un cirujano que me va a operar mañana lleva 10 años sin hacer un curso de formación. Pues vosotros vais a trabajar con niños. Nadie entendería que no sepas qué es Flipped Classroom o qué es aprendizaje basado en proyectos. Innovación. Si va a salir algo nuevo, ¿por qué no voy a hacer pensamiento computacional? Si en el futuro vuestros alumnos serán la mayoría programadores de software. Y esto es Digital TIA, Pre-Service, In-Service, y ese es ese puente que intentaremos crear. Y creo que me he enrollado demasiado. Bueno, pues nada, daros las gracias. Espero haberos ayudado un poco y que la institución que yo os he contado aquí también la tenéis. Es por comunidades autónomas, pero nada más. Gracias y enhorabuena por la profesión que habéis escogido. Excelente, Jesús, muchas gracias. Como profesionales de la enseñanza, también somos profesionales del aprendizaje y aprendemos mucho a vuestro lado y agradecemos muchísimo vuestra presencia. Nos están aportando muchísimo a las instituciones de formación continua. Bien, ahora vamos a escuchar a Jiří Kropak, que es investigador de la Universidad de Olomouc, que está en República Checa. Resulta ser que es una de las más antiguas del país, del siglo XV, y entonces son partners completos dentro de este proyecto, y Jiří es especialista también en temas de formación docente, así que Jiří, welcome. Oh, thank you. 1, 2, 1, 2, quick check. Can you hear me? Okay. Hola, buenos días. Me llamo Jiří Kropak. ¿Qué tal? Muy bien. Perfecto, perfecto. Vamos, mucho trabajo. I will switch to English now. I will not be so long as my colleagues because you can maybe heard a lot of very interesting information for you, especially if you are deciding to stay in the practice or develop your skills. I'm coming from the Czech Republic. Where is the Czech Republic? It's around Germany, around Poland. As you heard from Aneška, we are close neighbors. And we have also very fantastic universities and also the fantastic beer. So if you will arrive to the Czech Republic, you have to try excellent Czech beer. Anyway, we are talking about the transition. Sometimes you need knowledge before you will start to develop some of your skills. So the universities offer you this opportunity. So as you can see, there is a Prague, which is our capital city. It's in the middle. So there is an airport. So if you will be traveling for Erasmus, probably, you will be continuing to Olomouc, which is like 3 hours by train. And if you will arrive to the Olomouc, there is a very nice university. It's the second oldest one. Well, this university is something different like this. If you see this wall, these walls are full new concrete, but our university, it's quite dusty. Yeah? It's like the medieval university. It's a very nice city. You have to visit it, and you will very like it. So. Further, Thomas, por favor, next slide. As you can see, I'm coming from the Palacký University, which is the second oldest one. I'm working at the Institute of Education and Social Science, and my colleagues, as you can't not be visible here in the front line because they are very busy now, unfortunately. They are apologized to you because they will come next time to Santander, hopefully. And as you can see, our university is on that picture. It's a very nice building, and we are a very international department. We are working with a lot of the students. We have something like 5,000 students, and we are preparing the pedagogical, psychological, disciplines. Especially if we are talking about pre-service and in-service development and preparation, all of these programs and modules are, oriented on development and professional skills of our teachers.
What you can imagine after that? For example, the teachers which are in the practice, they are trying to develop something new because they are burned out, so they are coming back to the university and they are trying to share their own experiences from the practice and learn something new, or share the best practice, what's happening in the practice in the schools. We are preparing the primary education systems. In these programs, usually studies the teachers for primary and pre-primary education systems. Also, we have the education with special approbation, like languages, also like different, scientific programs like mathematics, physics, and we are providing really the education background in the first 3 years of studies. So the bachelors are completely fine with to know how to deal with the situations from the pedagogical, psychological, background, and also with special minor specialization. In the master, continuing master studies, which are 2 years, so after 5 years you will be finished complete identity of the teachers, which can start teach in any school if you want. On the other hand, there is one important information for you. We have a lot of complicated documentation and legislation and collateral, documentation. What you can imagine after that, it's something like this picture on the first one. Yeah, I'm always lost in that. So anyway, we have very nice numbers. So just only for expression of my ideas, we have 24,000 students each year, so it's a big amount of students which are trying to train for the service, not just only the teachers, but also the medics, also the lawyers, so the other students. And we have also the lot of Erasmus students from Spain, and sometimes I'm training my Spanish with them. Okay, we may continue further. This is our education system. I briefly introduced that. We have something like 5 years training for our teachers. Usually, the teachers can start in their career. If you are not a approbated teacher, you may go back to the university and start special courses which will approve you something like a minimum for teaching. And this is excellent, especially if you are finished some different university, because sometimes the life is strange, so you decided to study different major, so you are coming back to the different university just only for, complete your studies, and after that you may teach in the school. For example, if you are studying interpreting, you are not able to teach in the schools. Well, it's weird, it's strange in the Czech Republic. After, if you will continuing in the training, you will be rich and you will be full teacher. So in that way, we are continuing a little bit with our preparation. We create the concept Teacher 21st Century for 21st century. This is the website teacher21.cz. On these websites, what is really interesting, we are trying to connect our students with academics and with the teachers from the practice, and everyone have the opportunity to share the best ideas, best practice, best innovation, how to change what is really bored. Because, for example, if you are studying just only the theory, also you need some practice and you need to develop some didactic skills. In that way, without the trying your best and trying to achieve some aims, also achieve some failures and problematic situation, problem-solving situation, it's very important to know how to deal with that. That's why this portal and this platform helps to understand each of us have these problems during the start of the careers as a teachers, also the academics. Okay, let's continue further. I will quickly introduce you what pre-service preparation is. We are teaching our students how to deal with complicated situation, especially how the education was developed in the society for many years. After that, we are continuing with preparation of fundamentals of didactics, how to teach, which methods are useful, or which technologies can be implemented to your classes. Because if you will just only put there a slide and you will hopefully thinking that's enough, no, it's not enough. The computers are not teaching the students. You are a teacher. You have to teach your students. So we are trying to communicate, we are trying to have some discourses with our students, and after that we are trying to develop their own practice skills. So we are looking for portfolios, we are trying to mentor them
after that, but it's not mandatory for us for academics. Just for expression, quick expression, sometimes our students are very fuzzy, so they are coming back to the university from a practice and they need some help or introduction, something what was really complicated during their studies and during the practice. So because they need to connect the bridge, what is the necessary information from the theory and how to transfer it for the practice. This is the most important for them, because if they will not accept it, they will be lost further away in their own life when they will be teaching. Okay, we are also offering for in-service preparation and also for pre-service preparation the collaboration with the teachers from the practice, like the roundtables. The roundtables are working like this. We have a lot of the teachers invited for a special class where our students like you sitting and asking the complicated question. Why I have to be a teacher? Well, I'm young, I have opportunities, I'm enhanced, I want to change the world. This is the questions which all of us have. But after that, if you're in the practice, what happens? There is a complicated legal system, there is complicated, modular system which cannot be changed very easily, but you can change your attendance and things, how to deal with that situation later. We are also trying to support, social situation. Education for social justice is a very complicated situation now. So I'm the founder and I'm trying to support single mothers and continue and enhance and boost their skills during their studies. And also we are trying to enhance the academic skills by conferences and also through the lifelong learning programs. Okay, fantastic. Let's continue to the challenges, and I'm promising this is the last slide because I can see your smileys on your faces. Some of you, maybe you are continuing in dreaming, never mind. Okay, we have a lot of the challenges, maybe your imagination, these challenges. For me, the biggest challenge was the transmission of my practice to the mirror, and I see my reflection of my progress. As you can see on this picture, there is a lot of the things which are connected with this. The mentoring is completely missing in our country. We have non-mandatory mentoring. We don't have teachers which are involved in a training program. But if yes, they need to be paid. And this is the problem for whole, politician education system. And it's all over the world. How to involve voluntary people. And for example, we have over 600 students per each 6 months. So it's so much. So how many people will be involved for voluntary transmission of the best practice? Also, we have the Erasmus and international collaboration with our colleagues all over the world. So we are trying to share the knowledge as today with my amazing partners, which I'm delighted to be here in this digital project, Digital Academies project, which is fantastic for you, especially because we are not doing that for ourselves. We are doing that for your approbation, also for your enhancement of your skills and knowledges. We are trying also focusing on the in-service teachers development, which is the most important because actually, I will be honest to you, how many teachers are now in the education system in Czech Republic in your age? Can you guess it? It's less than 50%, it's less than 30%, it's less than 10%. Yeah, it's less than 5%. Yeah. Because they are deciding after 2 years to skip teaching and continue in different businesses. So this is the most important. Please, if you will be in the schools, school is like, life. You are trying your best, and after that, you will achieve some outputs. And you are not doing that for yourself, you are doing that for your pupils. Thank you. Thanks, Julie. Beautiful. So beautiful, Julie. Inspiring. Gracias, Julie. Ahora daremos la palabra. Estamos perfectamente de tiempo, un poquito atrasados, pero lo normal.
Daremos la palabra a alguien que en esta casa ya empezáis a conocer, que es Josep Alemán, que es el líder del proyecto Digital TI para esos próximos 3 años. Josep. Buenos días y gracias por estar aquí. Antes de empezar, y yo seré breve, quiero dar las gracias a Laura García como directora del grado y parte del equipo de investigación del proyecto, por parte de UNEATLANTICO, a Raquel Ballines y a Samuel Allende, que también son profesores de la casa, por estar aquí, por haber estado toda la semana pues, trabajando mucho al lado de los otros compañeros, ¿no? También quiero hacer mención a los socios belgas, de una universidad belga, que no están presentes por motivos de viaje. Y poco más, simplemente explicaros el proyecto en sí, tal como hablamos en clase, que haríamos. Básicamente es entender que la Comunidad Europea, a través de la Agencia Ejecutiva Europea en Cultura y Educación, abre unos concursos para que diferentes países, diferentes universidades aporten proyectos, propuestas que están sometidas a juicio, a análisis, y de entre las 50 presentadas en la convocatoria del 2021, se eligieron 11 finalistas, a los cuales se les adjudicó un dinero que estaba destinado a estos proyectos y, si no me equivoco, nosotros fuimos uno de los 3 mejores, si no recuerdo mal, por la idea que se planteó. La idea es tan sencilla y tan complicada a la vez como crear una comunidad de aprendizaje utilizando una plataforma digital que se va a diseñar de cero. ¿A partir de qué? A partir de conocer la realidad de los diversos países que forman la Comunidad Europea, porque como podéis haber visto, somos muy diferentes en los procesos de educación y de aprendizaje para ser maestros, y una vez conocido todo este contexto, armonizarlo, ¿no? Buscar un modelo común en el que poder trabajar. ¿Para qué? Para que después de ver las necesidades que hay a partir de los abandonos, o sea, entender por qué los profesores o los futuros maestros abandonan la carrera, abandonan el trabajo a los primeros años, a partir de ese estudio, entender las necesidades que pueden tener gente como vosotros, tanto aquí como en otros países, para poder darles un recurso en el que apoyarse, un recurso en el que poder contrastar experiencias, ideas, conocimientos. En esta plataforma habrán los que acaban la carrera, en este caso estudiantes como vosotros, que están en lo que sería el pre-service teaching, y después estarían los que ya entráis, ¿no? Los in-service. En los 2-3 primeros años, considerados como profesores maestros noveles, ¿de acuerdo? Es cuando se produce el mayor índice de abandono. Entonces, a partir del análisis del por qué se produce ese abandono, se trata de dar respuesta. ¿Cómo sabremos? ¿Cómo podremos ayudar a todos estos futuros maestros? Pues dándoles la oportunidad de intercambiar, ¿no? De comunicarse entre ellos, pero no solo entre ellos, sino también la posibilidad de tener mentores que participen a partir de su experiencia en diferentes países, viviendo las mismas situaciones de diferentes maneras, para aportar soluciones y aportar ese plus que puede faltar cuando, como decía mi compañero Jesús, parece que estáis nadando solos, ¿no? Para que veáis que no estáis solos. Para todo esto es muy importante implementar el proyecto, implementar la plataforma, y esto se va a llevar a cabo en 3 años. El proyecto dura 3 años. En el primero se va a contextualizar, se va a armonizar todos los modelos y se va a diseñar la plataforma para luego ejecutar programas pilotos en los 2 años siguientes, tanto para los alumnos en prácticas como para los maestros noveles. Después de estos 3 años estará abierta también de manera pública durante unos 5 años, si no me equivoco, para ver el funcionamiento y para que realmente sea una propuesta, una plataforma que realmente funciona y que sea accesible a todo el mundo y que sea útil para todo el mundo. Dicho todo esto, he dicho que sería breve, sí que os invitamos a que no hoy, pero en el futuro, todos aquellos que queráis participar de las pruebas pilotos, estáis invitados a aportar vuestras ideas y vuestras experiencias en dicha plataforma, en este que es nuestro proyecto. Yo creo que no me dejo nada. He dicho que sería breve.
Excelente. Excelente, Josep. Efectivamente, tal como lo aclaró Josep, la idea es tener esta plataforma, de hecho, por la propia ley de los proyectos, esa plataforma estará abierta al menos durante 5 años después de la ejecución del proyecto, abierta a todos los estudiantes de Europa, los profesionales y las docentes y los docentes europeos, pero también, y en eso quiero recordar también a nuestros colegas de Sudamérica, hemos y estamos trabajando mucho con universidades suramericanas, también para los estudiantes de otros lugares, y eso es nuestra ambición también. Bien, ahora para cerrar el panel de especialistas, de vuelta vamos a escuchar a Agnieszka, que además de ser investigadora de la Universidad Jan Kochanowski en Polonia, es también vicepresidenta de la Asociación de Maestros y Maestras Europeos. Así que Agnieszka nos va a presentar a ti la Asociación de los Maestros y Maestras Europeos. Thank you very much. So me again. So what you can see here is the logo of the association, and the abbreviation stands for the Association for Teacher Education in Europe, because we are all Europeans. So we would like to include some ideas to all countries in the European Union. And here I'm the representative of ATE, as I'm the vice president. I would also like you to look what the association can do for you. So if you can slide, okay. So what are the benefits? First of all, as you can see here, you may access a rich network in which you can find a lot of scientists or researchers and also practitioners. And you can be a team member of many groups. Then you can have some possibilities to write and publish together with the scientists and practitioners. And then, of course, if you're a member of the association, you've got the access to online publications that are all devoted to teacher education and teacher training. And finally, of course, I've chosen only 4 benefits. We've got much more. But then you have the access to various websites and webinars and online meetings. And then this is the heart of our association. As we've got 14 RDCs. This is the name for Research and Development Community. And as you can see on slides, there are a lot of different topics and themes in which you can specialize. So you can choose a group, the RDC, in which the people talk about the things you are interested in. And together with the people, you can publish, you can write, you can have warm discussions over many different topics. And you can find the list on our website. So the last thing, okay, this is the website in which you can find, I think, all useful information. And of course, I really would be glad to have contact with you. So if you've got any questions, I'm always open to talk to you. Thank you so much. Perfecto, gracias Agnieszka. Finalmente pasarle la palabra a Laura García, nuestra directora del grado de Educación Primaria de la Universidad Europea del Atlántico. Laura. Bueno, me oís bien, ¿verdad? Sí. Voy a ser súper breve. Voy a aprovechar ahora para un poquito, como docente y profesora vuestra de investigación, para recordaros lo importante que es la investigación. Y no solamente porque a los que nos apasiona la investigación tengamos curiosidad y demás, sino porque recordar que la investigación repercute directamente en los docentes y en la profesión docente y en los menores. Si queremos proponer algo, si queremos hacer algún cambio, tiene que haber normalmente una investigación o bases detrás que nos avalen, ¿vale? Entonces, pues bueno,
este es un proyecto no solo bonito, es un proyecto que creo que puede abriros puertas, bueno, a todos los docentes va a abrir puertas. A vosotros en particular creo que tenéis que aprovechar esta oportunidad de que vais a ser, estáis en esa transición y que podéis formar parte del proyecto si queréis y aprovecharos de los beneficios que os va a dar, que va a ser básicamente poder consultar, poder ser asesorados, que os recomienden pequeños truquillos y demás en esos primeros años que son tan difíciles, que intentáis acomodar lo que es esa teoría que damos aquí y todo lo que os contamos con luego la realidad que os encontráis luego en el día a día con los menores. Entonces, pues bueno, que aprovechéis esa oportunidad y que seáis parte del cambio de ir mejorando educación, ¿no? Entonces, pues bueno, quería simplemente matizar eso. Aprovecho para dar gracias. I want to give thanks to all of you guys for all this week, for all your sharing your experience and everything. And it's very nice to meet you in person. It's very nice this thing about working online, but it's very nice the opportunity to have these days and share all the time. So thank you so much. So that's all for me. So, Thanks, Laura. thank you guys for being here. Bien, tenemos 5 minutos más o menos para un turno de preguntas. Levantar la mano si tenéis algunas preguntas, si queréis hacer alguna intervención, aprovechar que tenéis especialistas. No todos a la vez. No todos a la vez. No os peguéis, por ello. En español, sí. Sí. Bueno, hay que intentar en inglés, yo que le sé. Lo que queráis. Ay, sí. 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 Muchísimas gracias, de verdad. Nos han acompañado durante todos estos días, todas las horas, o sea que bueno, gracias por todo el esfuerzo y toda la ayuda, ¿vale? Bien, como digamos que estáis dudando en preguntar cosas, voy a preguntar una cosa. I have a question for, why not Agnieszka? You talk about, we talk about our problems as European partners, and we have the common problems related to the transition of the teachers. And one of these problems is related to the social status. And the problem we have in some countries related to the social status of our teacher and the problem of money. So as a member of the association ATI of European, for the teacher training, European teacher training, how to improve the social status? What can we do? This kind of project works for these big questions of the social status? It's a very difficult question because I'm now in a kind of dual position. From the European point of view, I think the best thing is to support in a financial way, because then if we have more money to train teachers and if we've got more money for projects like ours, then we can have some practical, physical support to teachers. So this is the first idea. And the second idea is from my national point of view, because we've got a lot of political and economical problems right now. And I think this is like a vicious circle in Poland, because teachers are not paid well. We've got a lot of dropouts. And because we have a lot of dropouts, the level of quality of teaching gets lower and lower, or it's getting lower and lower all the time.
And then again, because the quality of teaching is low, our politicians think they do not have to pay teachers much. So it's like the vicious circle, and I think it's highly difficult, but we need to stop in a particular moment and decide, you know, to break the circle somehow, to change at least one element, and I hope it will go like a snowball. It will go to be better and better slowly. Right now we have several important problems in Poland, like the war that is at our borders. So probably it's not a good moment to make huge changes. But I really hope Poland, my beloved country, and the whole Europe will survive the moment, and we will change the position of teachers in Poland for sure. This is what I always do. This is my passion. So I hope you can see that. Thank you. Thanks. Yes, we use the words values, passions. Giri has a fantastic ideas and is very enthusiastic. We are very enthusiastic. We have some experiences in teaching, but we are still enthusiastic. So I have a last question. Why not for Giri? We know that, or we notice that in our countries, our training is different, but we have the same issues. And I'm quite sure that we have the same values. So what a new teacher or young pre-service teacher, what kind of value needs this person to defend, or what are we defending with our project? Okay. What are your values? Thank you for this interesting question. I'm sure I'm not able to answer to you, but I will try to do my best. Well, look, we are talking about the social status. The social status is not just only, you know, how big amount of money is in your salary each month on your bank account. That's not worthy for the education system, especially. It's quite a service for all of us, which we are going to the education system. It's like the medicine system. It's very similar, and we are trying to prepare our students and give them the best knowledge for transfer our values to education system. And you are, you know, something specific for your pupils, especially because you are the same identity for them. If you are talking to them, if you are trying to teach them, learn them something new, is all the time about, you know, the finding, you know, the best way between the problems, which are everywhere, and sharing the best values. I mean the personality values, educational values, which could be something like, okay, I want to be a fantastic teacher. On the other hand, I don't have the knowledge, so what I can do for that? Well, you need effort, you need the knowledge, so where you can find it? In the books, in the library, you can talk with someone, so you can share your practice with your colleagues in the school, with you here together. It doesn't matter if you're in the first year of studies or in the last year of studies. I think all of these values are around us, so honestly, it's a very difficult question because the values are developed during the life, and all of these values are, you know, not transferable. Like, okay, I will give you my values, but I can give you the opportunity to think about the problems in different way. Maybe you will find some interesting values for your life. For example, if all of you will give you 100 euros, you may decide if you will potentially invest this money to yourself, to education, or if you will go to the first very nice place and you will buy something interesting on you. Yeah, and that's how the values are working, because it's about the decision making, developing your calls, which can influence everything. And this is also very important for the professionalization of your work as a teachers, because you are influencing not your personality only, but also the others. Especially the young children cannot understand what you are trying. So if you have the young siblings,
You maybe know how the 2-year-old children understand the values. No, they just only want to play, and they won't just only have a mom or father, yeah, if they have some very good relationship. Usually, when I'm, taking the child from my brother, small Katerina starts to cry all the time. I want to express how the values are different also in different ages, and the teaching can influence everything, but the values are really personal one. Yeah? Thank you. Bien, vamos a entonces cerrar el acto, agradecer otra vez nuestros invitados, nuestros especialistas, agradecer nuestros colegas, our partners. Thanks to our partners, it was a great pleasure to see you finally face to face. Hemos tenido muchísimo trabajo online antes de esta reunión y de este evento. Y agradecer sobre todo también, no sobre todo, sino también nuestro equipo técnico de la universidad, que como siempre excelente, y nuestro equipo de comunicación que hizo un trabajo también admirable. Gracias, estudiantes, también por vuestra presencia. Raquel. Perfecto. Sí, Josep, no sé si quieres contestar eso antes de cerrar. Sí, evidentemente los de cuarto pues nos pueden empezar a ayudar desde ya, en el sentido de que el año que viene vais a ser los nuevos maestros, con lo cual podéis formar parte ya de ese plan piloto, y los que estáis en primero y segundo, pues en los 2 próximos años en los que implementaremos la plataforma, será el momento en el que podréis participar. Muy bien, muchas gracias, Josep. Bueno, ya terminamos. Muchas gracias. Giri has another. Thank you. It will be very quick. I think just a suggestion for students, if they will be able to came here and take a picture with us together as a one big picture. Okay. I think it will be very nice. Si puedes venir, vamos a hacer una foto todos juntos. Suban al escenario. Gracias. Gracias a las personas en la web. Thank you, Joseph. Quieres que suba, que si no se te van. Subid. Venga. Hola. Os quería matizar mientras veníais para acá que tampoco os ha dado detalles más sobre cómo podéis colaborar, porque ahora no es el momento y entraríamos en muchos detalles. Pero que sepáis que si empezamos a ponernos en contacto con vosotros y os comentamos que por ahí van los tiros un poquito de este proyecto, ¿vale? Nada más, simplemente eso. Lo había dicho yo, pero no sabía. Atrás de. Ya. ¿De dónde se saca la foto?